ka ti nga va holeli hikokwalaho ka swiphiqo swa timali hi ndlela yaleyo va nge ri hayi ko i xiphiqo lexi nga ko i timhaka ta vukungundwani hi byo byi endlaka leswaku ku hetelela ku nga vi na ku va ku korhokeriwa vaaki ku hetelela ku nga vi na ku hakeriwa vatirhi hi nkarhi hi ndlela leyo tshemba ku na wena u na matitwelo ka mhaka yaleyo hi le ka 0860002543 a hi teki ti-voice note kambe ke hi laha hi tekaka tinqingho ntsena kumbexana mi nga tirhisa na Twitter handle @Afrika Munghana handle ka sweswo kumbe mi tirhisa mathivela gp@sabc.co.za sweswiwani ha vula tani hi ri namuntlha ku ri msumano ku titani timhaka ti tele minjhani happy people kambe lava ku sungula la ne lava ku sungula la lava ku sungula la hi mhaka ya ku ni vona ongeti swi na nkoka ku mina na wena hi sungula ni timela xin'wana lexiya ku na munhu kumbe ku na vanhu lava nge le ku lweni na tiko leri kambe xivutiso i ku va mani ku na munhu kumbe vanhu lava nge le ku lweni na tiko leri lava va lava ku vona tiko leri ri file leri ri nga ha ri kona Afrika-Dzonga kambe xivutiso i ku i va mani nako hikokwalaho ka yini ta mi nyika xikombiso timhaka ta gezi a ti sunguli na n'waka i khale Afrika-Dzonga yi ri na gezi hi lo nghenisiwa hi lava van'wana endzhaku ka lembe ra 1994 hi lo nghenisiwa kambe lexi nge le ku endlekeni ku sweswi ku na fashion ya ku yiva ka tintambu ta gezi substation hinkwayo a Gauteng ku hela loko ka vhiki yi tlaku miganga yo tala yi pfumala gezi tintambu letiya ti tekiwile ti yisiwe kwihi varhangeri mina mhaka na swona ke hikokwalaho ka yini ku nga vi na kumbexana hi ku na state of emergency hi timhaka leti ta ti-cable theft hi ku swi ti komba nga ri ku yiviwa ka tintambu swi le ku kuleleni a ni se tshama ni twa swi vulavuriwa ngopfu ongeti i mhaka ya nkoka leyi fanele ku yi landzeleriwa hi vuya laha va Tshwane University of Technology muhumelerisi ni kombela mi yi tsala hansi hi twa ku hi nga va kuma rini va Tshwane University of Technology va teri va lava ku endla Giyani College yi va rhavi ra Tshwane University of Technology hi lava ku twa ku va fika kwihi ni vula leswi hi mhaka ku en'we ni vone mhlolo ni rhumeriwe swithombe swo fika 33 swa ku a Giyani College ku na vanhu va nge le ku ngheneni va celetela ti-transformer va tsemelela tintambu leti ti fambisaka gezi sweswi ku na magoji na yini hinkwaswo lava nga dyondza Giyani College ma swi tiva ku Giyani College a ku ri college ya xiyimo xa le henhla ku tlula tikholeji hinkwato sweswi i rhumbi ri hlakarile laha gedeni ya Giyani College ku na ma-security ku na vanhu va rindzaka laha kambe ku yiviwa swilo leswiwani kwalaha college va ri koho se xivutiso i ku Giyani College yi le mavokweni ya ndzawulo yihi i mitirho ya vaaki na miako kumbe ndzawulo ya dyondzo hikuva va ta fanele va vula ku security company leyi nga laha gedeni va yi hakelela yini gede a va pfuli ho nghena tinsimbi leti ti tshama ti yimile laha kambe ku na ma-security va ngo lo tshama laha lendeni ku na mugodi wa ku ceriwa ka tintambu ta gezi ho khensa nkulukumba kwini ka va ha ku thoriwaka va nga fika va swi vona hikuva va jikajikini na college leyi loyi a tirhaka ku nga swi ta tatani kwini ka ni swi tiku mani hi ku ya nga jikajiki leri ra ku va tsandzeka no swi vona ku kule ku hi tintambu a Giyani College ti le ku heleni na swa ku vo tala va le ku ntweni Giyani sweswi ku ha gezi ri fambile gezi ri ta vuya hi wani kambe a hi languteni sweswi ku i mani a nga le ku lweni na tiko leri 0860002543 loko na ha vulavula ya Giyani College ne Giyani College a yi akiwe kahle yi hela yi va kahle yi va na ti-residence ta yo ta kahle ku tshama machudeni ne ivi 1995 kumbe 1996 va ku va ta ku akeni ka residence yin'wana H4 a yi tshamiwangi hi ku a yi pasangi 0860002543 i nomboro leyi mi nga ta yi tirhisa loko hi twa n'wangulo wa n'wina a hi sunguleni lava nhlekani a hi minjhani hi pfukeni n'wina minjhani papa hi pfukile mi vulavula na Thomas ne hala ka Mkhwatsi laye a hi buto ma tiva na ta khumba leya gezi ra le Joni ne ya kumbe xana hi ngo va ku na vanhu lava loko na tiko ra hina yes hi la ku tiva ku i va mani boy state ku vulavula ntisi leyi nga hela ne
hambileswi hi nga twa mavarivari hi nge va boxi lava nga hi byela mara lava lwaka na tiko ne for example a Joni hi na city power ne ku na lava nga yi khoma hi vona va yivaka va humesa marito ya ku va ri yi dya la yi nga khungiwa kona and va karhi va rivala ku ri hi vona va le ku hi honeni ka tiko ra hina la ku ta mi nyika example ne ku ve na papa un'wani ne a tirhaku kwale city power i tshama tikweni rin'wana hala va n'wi khomile hi vutheka a yive transformer yi weta kwala ka voma I think it was about 17 million a yi strepulrini va ku va n'wi khome a ya ku yi xaviseleni ka mbhunu un'wana and obviously a yi xavisa pesa se a ku na un'wana handle ka lava nga kona kwala ndzeni ka ntirho walowo hi vona va swi tivaku hi vutheta mina ni nge suki la ni nga kona sweswi ni fika ni nghena ka Eskom kumbe ni nghena kwini ni yiva switirhisiwa leswiya lava tirhaka la hi vona va nga na connection loko yi nga lunghisi ku fika endzeni na mi byela ku na laha hi yaku kona hi to bana hi rhanga ro hisa hi karhi hi rivala ku vinyi va swona vanhu kwale ntirhweni wa lawa hi va tirhaka kona kwala ka maya loko na sani nghena kwala na n'wana ka muganga a nga na connection a nga ta nyika ku ri huma njhani ni khensile Butom ni khensi swinene hlayisekani n'wana mani danki mama inkomo beta mama a swi na mhaka kambe swo komba rirhandzu leri va nga na rona tintswalo leti va nga na tona a hi amukeleni n'wana vayingiseri ni hlekani ni mi amukeli ka Munghana Lonene FM hlekani Ahee minjhani? Papa hi pfukeni n'wina minjhani? Hi pfukeni. Ina. Na ku hlamula xivutiso ku mana lwaku na tiko ra hina. Hi ku ya hi mina mahaxi hi hina vinyi va rona. Hi nga se languta city power na swilo hinkwaswo hi ngo languta leswi tiko ri nga xiswona. Loko vanhu va nyikiwa ti-RDP va xavisa. Va xavisela vanhu va le handle ivi va heta va ku vanhu va le handle va teke tiyindlu va tshama ka tona loko vanhu va nyikiwa mati ematshan'wini ku ya fikela vanhu hinkwavo un'wana wa boxa loko a heta ku boxa a yisa ka muti wa yena kumbe a ya endla car wash vanhu va 70 hinkwavo va nga nwi se ku nga va ku ri mana lwaku na tiko ra hina loko ku nga ri se hi hina vinyi hi nge se languta tipolitiki na swilo hinkwaswo a hi languteni hi ku endlisa ku yini hi swona leswi mehe a ni lava ku kombisa swona n'wina mihaxi why vanhu va nghena ku ri na security va celacela tintambu i mhaka ku security a yi tekeliwi enhlokweni loko yo tekeliwa enhlokweni yi ta endla ku yi tirha hi matimba mali leyi va holeliwaku yona yi le hansi ngopfu a yi fiti ku munhu a yima a za duvuriwa a ni mi yingisele kahle ngopfu kambe leswi se mi nge le ku vulavuleni swona sweswi hi sweswi ndlaku ku ni nghenelela ni lava ku ta mi byela ku na n'we mi le ku hoxeni xandla xa ku hi dlayela tiko leri hi ku loko ku ve mali leyi mi holaka yo yitsongo tshikani mi yela van'wana ntirho ku tlula ku mi nga tirhi ntirho lowu mi nga tholeriwa wona hambi vanhu va nga tshika va nga tirhi xana ku ta tirha mani a swi na mhaka sweswo a hi nandzu wa n'wina kambe n'wina mi nga tirhi ntirho lowu mi nga wu laviku hi mhaka ya ku mi ta tshika ku tirha leswi a mi fanele mi languteriwa swoho ku mi tirha swoho se vanhu vo phete va dlayiwa hi ndlela na va boheka ku teka leswi ntsinini va nga na swona hi yo mhaka ni nge n'wina na n'wina mi wela ka voho vanhu lava hi dlayelaka tiko leri yimani ni vhetani ku hi gcinini ku vulavula inkomu mi wela ka voho vanhu lava hi dlayelaka tiko leri hi ku hi nge pfuki na siku na rin'we hi ku vanhu a va teki ntirho lowu va nga wu laveku hi mhaka ya mali a hi tirheli mali hi tirhela ku humelela ka tiko se loko mali leyi i yi tirhelaka kwala yi nga koho yi nga ringani tshika hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus hi laha hi nga kona vayingiseri Munghana Lonene FM 0860002543 risimati ka xikundu ni hlekani Ahee minjhani vaxumi hi pfukeli minjhani papa hi pfukile ina n'wina mi ri a ni ta kombela ku leswi ni vonaka swi nga problem la ka gezi la ka gezi
mavona ni tshame ngopfu around Joni ne tani nga ni ri kona sweswinyana hi khale ngopfu mara ndi nda thumba swilo swo talanyana la ni nga mi komba hi Freedom Park ma yi vona ni ti-RDP letiya loko va faki transformer yin'we ku fane yi khoma 5 yi khoma 25 wa tiyindlu ivi munhu a ya maka mikhukhu ya 9 ku va ku ri ti-RDP tingani laha ndlwini ya yena ma swi vona ku titela transformer liya a yi nga swi koti ku tlakula swilo swa muti walowo hi ku yi ta tikeriwa ngopfu that's why ti tshama ti kha ti buluka ti-transformer ta ndhawu yeleyo ivi xa vumbirhi loko mo languta ti-squatter camp leti nga kona around valoli va phumula muqachi va mutswaleti tintambu leti va nga koka hi tona ti fambaka hansi na le henhla hi leti ti fambaka ti kha ti tsemeleriwa lomu a switandini swa vanhu van'wana ti tlhela ti ya ti ya koka gezi leri ri nga hakeriwiki loko va ri kokile kona se Eskom ya vuyeriwa hi yini ka sweswo hi leswi ni nga na problem na swona sweswo that's why gezi ri hi hlupha hi mhaka ya ku Eskom a yi vuyeriwi hi nchumu hi mhaka yini yo khukhu leyi nga le Joni yi tele ngopfu ene yi le ku heteni ka tiyuniti to tala ene Eskom a yi geni nchumu that's why sweswi a fanele ku buluka transformer va ku n'wina vinyi fambani mi ya ti xavela mi hi nyika swilipi nga ku yona a yi ta va solution ku hi le ku tikeriweni hi mhaka ya ku vanhu va lango swilo swa mahala kambe hi nga ku vanhu va lango swilo swa mahala kumbe vo ka va nga fikeleli hayi ku a va fikeleli Bootpet a ni pfumeli ngopfu ku a va fikeleli mata byala lebyi va byi nwaka vanhu lomu tithavhena ni i mali yo tala ngopfu hi weekend ku nwa va ka mhani ku nwa va ka papa hinkwawo se ku mixi sweswi i mali muni leyi tirhaka mutini yi nga tsandzeka ku xava gezi ku hi kota ku layita nemetweli papa swa vava Bootpet swilo leswi hi swi vonaka ni swi dyondzinyana ni swi vona ku nga ku hi ho ti hlupha hina vinyi kwa nemetweli papa imani kuma xikalavito la amitirani xikalavito nhleka Inhlekani Bootpet sikhona vayingiseri vamngalo ne aye bote mi pfukeni mativa yi pfukile njhani n'wina hayi pfukeni mi rini n'we mativa lexi xi hluphaka hi timhaka leti ta ti-cable na gezi ni tshama ni nga ni vula minkarhi yo tala ni ku hi na ti-political parties ta 500 leti hi nga swi tiveki ku ntirho wa toho i yini laha South Africa hi ku hi voho lava hi twisisaku ve le kusuhi ni le ku endleni ka milawu hi voho a va fanele va pasisa milawu leyi nga ta kota ku control swilo leswi mara hi mhaka ku i tipolitiki ta khwiri hi swona swi endlaka ku hi fika laha hi nga koho sweswi vanhu lava va yivaka ti-cable Bootpet a va tati na xiyandla xa ikhonomi swi ala kwihi ku palamende yi pasisa nawu wa ku va pfala swikerepe leswi hinkwaswo leswi hi ku swikerepe leswiwani a swo tisa nchumu ka ikhonomi swo se swi ala kwihi va ku a hi tekeni a decisive decision ya ku hi pfala swikerepe hinkwaswo leswi swi nga South Africa a va ta yiva va xavisa kwihi va ta yiva va xavisa kwihi xin'wana xa koho Bootpet vanhu va le handle a no va zonda laha ni tshama kome loko ko tshela ku ve na fault ya cable a ni ri ka hina hi le ka ti-South Africa ta khale ti-cable ti famba hansi a tona to famba henhla loko ko tshela ku va na fault ya cable va ta cela va yi lunghisa i vanhu va le hansi ene hi vona va kha ku vuya va ta yiva hikuva va swi tiva ku line yini yi na copper or yi na slave ene ya ha ku handiwa sweswiwa yintshwa ku va yiva swi easy ku a swa ha la piki na ku tirhisa piki pad lexi xi nga pfunaku the best solution Bootpet i ku government vanhu va le palamende lava endlaka milawu va teka a decisive decision ya ku a hi pfaleni scrapyard vanhu lava va nga va tirhaka scrapyard a va tati na xiyandla Bootpet va nge pfuki va wuse ikhonomi leyi loko swo pfariwa swilo sweswo hinkwaswo nemetweni so inkomo sweswo mingiseri mugala lona i swin'wana swa leswi swi fikaka swi hlupha ku loko i ku i lunghisa hala ku pfuleka hala ma yi vo mhaka ku ku na vanhu va dyaku hi sweswiya swa mathini na yini na ku xavisa na se va nge loko a swo pfariwa swilo leswi va ku a swa ha ri kona ene khale a swi nga ri kona vhele kambe swilo na fika heyi diro vupfa mani n'wina mi nga dyondza n'wina mi tshama va H3
loko mo mi ya ku vona leswi ni nga rhumeriwa la mi nga swi vona ku a ka ha ri na laha ya kona kambe hi tweni ku mahungu ya vona n'we ta emisekweni a hi amukeleni tatana Hlulani Fanuel Magayisa eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. So inhlengela yini na inihlenga hi mhaka ku ile mavokweni ya nsati wa ye ene vuxaka bya yena nsati wa ye by the way a byi na lembe vayingiseri va nga va swi vonile nyana maphepheni i nsati wa nywana loyi wa tipolitiki ya DA ene hi mhaka ya ku DA va lwa na va Action SA mendo ni fana na loko lwa tindlopfu timbirhi ndi ri byasi mela la xikarhi so ndi xengiwa hi mhaka ku i na nsati muntshwa wa DA wa ku duma number 2 a nga ha tirhi i tshama mutini wa nsati luya i dya mutini wa nsati luya so i le ka xiyimo xa ku i controliwa hi nsati wa yena lomuntshwa. Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. sweswo mingisero Munghana Lonene FM swi biko swi kombisa leswaku ku na timasipala to tala to hlaya leti ti tsandzekaka ku hakela vatirhi hikokwalaho ka swivangelo swo hambanahambana hi ndlela yaleyo timasipala to fana na va ditsobotla xikombiso tin'wana ta timasipala leti ti nga le ku tikeriweni swinene hi ndlela yaleyo se yo mhaka swiphiqo leswi nga va swi vangiwa yini ve ri Butikhethani Muthavi hi vo va nga ta hi pfuna ku twisa mhaka leyi i matsalani general xandla xa matsalani general wa the South African Municipal Workers Union hi ndlela yaleyo Butikhethani nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Butikhethani Mpumi. Epfukile minjani na? Khethani ngikhetheni. Ndi komangala fa ni vona ku leswi ri nga tsarisiwa swona. Ngikhetheni Muthavi. Okay, but Nkhetheni Muthavi. Eso. Mi ri ku endleka yini hi masipala? Look, ka timasipala kahle what's happening in mhaka ku ri the funding models from national government ya ka timasipala is not adequate to sustain majority wa timasipala. Mhaka ku for example kuna timasipala leta ku ala makaya in rural areas they can't make any economic activities, so they depend on a subsidy from national government. So as time goes by, they accumulate more debts. I mean debts, they end up not being able to service those debts, and that's why you are seeing a lot of collapse. Timasipala for example, the salaries and all that. So we are calling for changing of this municipal funding system from national government. And Nibdelin, if funding kumbe i lack of will ku service the debt na ku hakela. It's combination. One, there's an issue of corruption which we cannot hide. It's apparent in municipality. Also the lack of capacity within the municipalities, and not the contractors that majority of municipalities that are using that exhaust the majority of money. But the biggest issue here is how the municipalities are funded. According to the constitution, the powers to the municipalities, they make an assumption that the municipal will make money through surplus bulk services like water and electricity. When they resale, they get money back. So in most of the municipality, you find that there's a lot of theft in municipality, electricity, water. Understandably so, because people are not working. The economic system currently is not absorbing majority of the people, and that's where you find this thing. This thing are cumulative. It's not something that just happened overnight. It has been happening through a couple of times. I mean, through time. And what you are seeing is the results of municipality trying to absorb, for example, the things like debt that are not being paid. That you find in Amadroben, for example, they are a little bit better because they also depend on property rates. Majority of people they pay, but when you go to the outskirts, Kati Township, majority of those people are not working. Therefore, they are not going to pay. So there's cost subsidization, and they end up not paying. I'll give a practical example. Masipala wa Letshwane, it buys electricity from Eskom plus minus 900 million per month. And they also buy water from Rainwater at around 400 million. So when you calculate that, it's 1.4 billion.
they are supposed to collect back plus minus 300 billion. But currently they're collecting something like 2 billion, which is a shortfall of 1 billion. So that billion will accumulate. They end up not paying Eskom. That's why Eskom will say we'll cut the electricity. And once you cut the electricity, there won't be any income in that particular municipality. Se loko ka ku langutiwa ku fane ku cinciwa the funding model ivi loko yi cinciwa ku ndliwa yini? Let me give you a practical example about SABC. How you make money, you find that the money that you are making will not sustain. Government, National Treasury will inject money so that you are sustained. Department of Education, they don't make money. They are funded through national grant or national subsidy. That's what we are calling upon. We are saying fund it the same way that you are funding Department of Education, because government has got responsibility to make sure that services are rendered. And for services to be rendered in municipality where there is no economic activities, what do? Therefore, we must tap into the National Treasury. Majority of the municipality, you can go, for example, if you go to Limpopo, you go to Vembe, you go to Colin Chavane, you go to a lot of municipalities. Those municipalities that they cannot absorb the pressure from the community. That's why they end up not even transmitting water into the communities. How big is this problem, Botinkete? It's a huge problem. You go to AG report. 2022 is saying half of the municipalities in South Africa, they are not viable. And those are not viable are those in the rural areas in the main. Because even the people there, if you find Bagumunwatira, teacher or Iporisa, and just few people who are working. So therefore, these are challenges that if the national government does not heed our call to change the funding model, I'm telling you, you're going to find strikes, communities revolting against government every day, because this is a big problem. The only sustainable municipality, there are very few, which you find in Western Cape, those who are living in the affluent areas and all that. But those who are not in the affluent area, it's a huge challenge. Our people are not paying. The other thing is that the assumption that government is making is that everybody will be paying electricity. By that, those who are connected directly to Eskom, for example, electricity from the municipality. So they are directly linked to Eskom. Therefore, that municipality is not going to get any cent, because people are connected to Eskom directly. And there are those municipalities who are not water services. In other words, they don't resell, they don't buy and resell electricity. They're just municipalities like your district municipalities. So therefore, we are saying that change the funding model, fund it like you are funding national government, expand, and also municipality must also be blamed. Majority of money, 28%, goes to contracted services. Kumagora municipality go to hire people who are doing waste removal. That is not sustainable. They use big amount to sustain, just to remove waste and all that, and they end up not being able keeping up with the tap. Come the other thing, the other side of the coin, but in Keten, Kungaba Makako, the very same people who are working in the municipalities, the Baloko in Maliaka. Ban basuka kati entities to ambana bakuswanzana yatra ka masipala vele ku holeni mali ya kahle that's another thing amboni ku kumbixani na swo swi fane swi revisitiwa ku mali leyi va yi holaka ka masipala. No, that's not really true. If you were to look, for example, lava tiraka ka water services, I'll give you an honest practical example. Housing allowance ya bona is 3.7 thousand. Whereas Kati Maspala, we are only getting a mere 1,100. And if you go to the general worker in other private sectors, they are earning plus minus 18,000, 20,000. Kati Maspala, we are saying is 8,500. That cannot even sustain a household that has got 5 people. If you look even at the inflation, that food basket, you need 5,000 just to buy groceries and to get by. But we cannot afford that. So that is not true. But the reality is that majority of South African municipalities, they are using contracted services, private people, as a way of javelin, or itola law so that utainika mal. Maladministration is the biggest problem that we are having. I was about to ask you that very question. Baba keen kutersati contracted services done
hire it's because some of them, the politicians are beneficiaries of these contractors. Services done. It's because some of them, the politicians are beneficiaries of these contractors. Tell me, what skill do one need to do waste removal? You don't need a skill, but you find that a trucker one waste removal is paid plus minus 11,000, 15,000 per day. Multiply it by 31. How much is that? And how much return is the municipality getting? We're not getting that much. If you look at waste removal, statistics show us we are only getting 2.5 return in all the services that we are rendering in waste removal. So mitanda njani ku xiyimo lexi xi cinca ku treasury yi mi twa Butinkete? Look, the entry point is that one, we have started, we are engaging national government in that to say we need to change the funding model, but also we need to formulate a proposal that will go into amending the constitution in terms of the funding, because the funding is as per the constitution. The constitution narrowed the municipality into two streams of revenue. That is the grant that comes from the national government, which is an equitable share, which counts how many people are living in the particular municipality, and also how many are those are indigents, how many are living below the poverty line, which does not translate to the realities. That the other one, which is the services that we are paying. So we have to be proactive as the Municipal Workers Union and call for the constitution to be amended. So lastly, va mi hlawule hi mhaka ku vito ra n'wina ri vula sweswo Butinkete? It's just a coincidence. It's just a coincidence. Henry, the regional chairperson at SAMU, I think from 2012 I was a deputy chair. I then became the chairperson in 2014. 2015 I became the provincial chair. Currently I'm the deputy general secretary of SAMU. But I think it's the work that we are putting into the organization that led to people to elect us. Not the name. No, not the name, not the name. Maybe Batswari, they've seen something on me when I was born, and this one is going to be elected wherever it goes. I see. But in case any case is nene man kuban ibulena ngwena. Ay imna vela mkate kabula sufana si chinchiwa lokstakat magata ilati maspalat famba ka kona. Ande ka seso sita kinsama ebisinga yisi hele case is nene. No inkom. So mi inserum Ganalon FM balabo ishanda shama tsalani wa SAM kungan nhlangano wa vatirhi wa vatirhi va ka masipala lava hi bulana bona eka nhlekano sikurana mutla ibuti inkenteni Mothibi lava hi bulana bona Muthabi kahle lava hi bulana bona va kha va kombisa hi laha va vilerisiwaka ha kona loko swi ta ka timhaka ta hi leswi vukorhokeri byi fambaka ha kona eka vaaki hikokwalaho ka ku va timasipala ti nga fikeleli ku korhokela ku hakela hambi ku ri vatirhi ka swin'wana ka tin'wana tindhawu hi mhaka ya ku va ti nga ri ku endleni mali leyi yi va ku yi languteriwile ku ti ta yi endla hi ndlela yeleyo. Va ka Eskom mi ta tsundzuka ku a va ti va lava 15%. Se very high, okay, Eskom amoka mga hi niki 15%, hi nikeni 12. Kambe Eskom yi ku hita minekan kolomi ya ka 5 wa percent. Hikokwalaho ka yini vatirhi va ka Eskom va vona swi fanerile ku va fane va kuma mali yo tani. Hi ri ka stage 4 load shedding. Hi kona ku ta korrekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Yingisela twi eka SABC Plus. 0860002543 i nomboro leyi mi nga yi tirhisaka eka nhlekana siku ra namuntlha hi twa n'wangulo wa n'we loko swi ta ka timhaka ta leti hi bolaka hi tona nhlekani lowuwani hi ndlela leyi hi ta kuma muteki wa mahungu wa nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga se Pimani Baloyi va ta hi byela ku endleka yini kusuka le khoto ya le henhla ya Limpopo mayelana na timhaka ta ku tengiwa loko ku nga koho hi ndlela yeleyo. Nteri vatirhi va ka Eskom na minhlangano ya vatirhi va fikela va nga karimiti hikokwalaho ka ku va nga ri ku twananini hi timhaka ta miholo hi ndlela leyo mhaka hi amukelaka sesi Phakamile Hlubi Majola va sukaka NUMSA lava va nga ta hi byela ku kahle tinhlangano ta neti ti nga va ti lo hakarimiti kumbe ku va timhaka ta ku ta kungela ku ta tlheti ya mahlweni ke. Phakamile, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon and good afternoon to your listeners. Thank you for having me on the show.
I understand you've been engaged on wage talks with Eskom for the past week, if I'm not mistaken, and you failed to reach an agreement as yet. Did the talks deadlock? So we do have to correct the poor headline, the unfortunate headline published by Sunday World. We're not deadlocked. We did meet. And yes, Eskom presented its offer of 5.25%, which they said was a final offer. We rejected that offer because we think that Eskom can do better, certainly in terms of what we think it can offer as a wage proposal. But we also agreed to meet in the middle of June because all parties are committed to trying to resolve these wage talks. So we are still engaging with Eskom management. I see. And why do you deem it necessary to meet in June when Eskom has said their offer is final? Because it's not really final. In the sense that we are expecting that we will be able to hopefully find a compromise when we come back in June. We also, NUMSA, would like the opportunity to engage members and try and get a mandate in terms of how we should go forward in this process. But we do think that there's definitely hope on the horizon. We're saying this because the talks this time around have not been the atmosphere has not been as toxic as it was last year. There is a genuine attempt from all sides to try and engage and find each other. There were a few hiccups at the beginning of the process, but we can definitely say that it's better. And so we do think that we will resolve these talks. And our main goal is to make sure that what happened last year, where workers at Eskom picketed out of frustration, doesn't happen again. And that's why we opened the door for another round of wage talks where we could try and bring the parties closer together on the demands. You are saying the talks and the atmosphere thereof is not toxic. Why was it toxic before? It was toxic because you had an Andre de Ruyter who was very dismissive and arrogant and was not really engaging workers in a meaningful way. You had also one of the executives of Eskom being very provocative in terms of the language that they used when engaging workers. And also a general attitude. So that general attitude is not what we're experiencing now. And this is why we're saying that, you know, we do think that we can find one another, and we continually hope that at the next round we can maybe walk away with something that we can present to members. The picture we are getting from Eskom, it's a projection of a broke company. Do you think they will afford the 12% that you're looking at? Well, if Eskom is broke, then Eskom must deal with its cost drivers. Workers' wages are not Eskom's cost driver. The cost driver, which is making, as they claim, Eskom broke, are the very exorbitant primary energy contracts. Plus, on top of that, we found out that Eskom has been spending more than 3 billion per year on private security contracts. So if they're not going to go and intervene on the things that are collapsing their balance sheet, they can't expect that workers must continue to accept to be sacrificial lambs when they are busy funding these bloated, exorbitant contracts. It's a fact that workers at Eskom have not had a meaningful increase since 2016-2017. Their wages and their benefits have remained flat and have not increased. Meanwhile, the cost of the primary energy, of diesel, of coal, and also of IPP has gone up for 10 years or more, sometimes by double digits every single year. There's no intervention from Eskom management on those costs. There's no intervention from Treasury on those costs.
But workers must be told, no, you can't get an increase. No, you must sacrifice your pension. You must sacrifice your benefits. It's absurd. And workers at Eskom are not going to do it anymore. They're sick and tired of having to give up their benefits and wages so that Eskom can continue to misuse funds. And you're speaking of interventions. If Treasury, for example, were to intervene, what kind of interventions will they take? Well, Treasury should intervene. In fact, one of the things that Eskom claimed is that government is planning to allocate 254 billion in debt relief, and the problem that they are saying they're facing is that Treasury is saying that that money must not be used on workers' wages. But Treasury doesn't have any problem with funding these exorbitant costs of primary energy that have been going up astronomically. They've never, ever called these companies to order in terms of the overbilling and the overcharging of Eskom. In fact, I'm sure you remember in 2019, there was a cabinet directive where they admitted that the contracts were bloated and that they should either be renegotiated or cancelled. But cabinet, as well as Eskom board and Eskom management, have refused to do that. So what we want Treasury to do is to do the right thing. Renegotiate those contracts, reduce those contracts, but stop telling workers that they must continue to tighten their belts when you, as Treasury, have no problem with funding those bloated contracts. But would it be fair, Phakamile, when you look at the situation that we're at as a country in terms of fellow workers who are working at various other entities and institutions, who are some working shorter hours because of load shedding, and some would say, but at the state we are in now, we are even being told that we are at the risk of the total collapse of the grid, and the very same people who are working there now want 12%. I think, I wish the public had listened to the unions when we warned them about the problems of the coal power stations. And we warned about the fact that Andre de Ruyter was a clueless GCO who did not know how to increase the energy availability factor. And we said that his failure is going to cost the country. And unfortunately, we were right. The same union, NUMSA, warned the public that government is closing power stations prematurely. So far, we've lost over 2,200 megawatts because our senseless government is rushing to implement a fake just energy transition, and it's causing load shedding. We were ignored. So there are other factors that are responsible for the crisis of load shedding that, frankly, this government has to take responsibility for and act on. But what we are not going to accept is a situation where it's the same workers at Eskom who have been warning about these things, who are trying tirelessly every day to ensure that the grid does not collapse. Now these workers must also, again, sacrifice, tighten their belts in the name of cost cutting, because the same Eskom doesn't want to listen and deal with exorbitant primary energy contracts. I think we must, if we're going to talk about fairness, that would be fair. So why do you call it fake just energy transition? It's fake because a just energy transition must be just by its definition. It should not result in increased job losses. It should not result in the suffering of the working class. It should not result in the economic slowdown of a country, especially a country that is in the developing world. It's supposed to be a just transition, which is supposed to benefit the working class, the poor, and the employees of Eskom. In fact, in terms of the definition by the International Labour Organization, the beneficiaries of the transition from coal to renewable energy, the beneficiaries of that should be workers. They should benefit either through ownership, through cooperatives, in these new companies that are going to be set up. They should be benefiting through job creation initiatives. But none of that is happening. What's happening is that a small number of wealthy capitalists from Europe are going to make a fortune charging us astronomical fees
for energy from renewable energy companies that South Africa and South Africans do not own. And that's why we say it's a fake just transition, because it doesn't live up at all to what the basic principles of a just transition say this process should look like. In an event, in 1 minute that I've left with Phakamile, in an event that your request does not go through, what next? I understand last year we had, is it sporadic protest or picketing? What was happening there? That was sparked by the attitude of Andre de Ruyter during wage talks. He basically provoked workers into embarking on protest action. Luckily, Andre de Ruyter is not here this year. And we really are hopeful that we will be able to find one another. We do not want to resort to a situation where workers are frustrated and are picketing. Load shedding affects all of us, even workers at Eskom. And it's not an ideal situation for any of us. So we are trying our best to make sure that we are able to resolve this round of wage talks. I see. Phakamile, thank you very much. Enjoy what is left of your Monday. Thank you. All right. Lava hi bulana bona isesi Phakamile Hlubi Majola. Lava hi bulana bona kusuka ka NUMSA. Eka languteka timhaka ta minjeka njekisana. Bere a itelo akarmits. Kambe ka ta yiwa mahlweni ku jeka njekisaniwa ikolomi ya ka ku va na mimburisano hi n'hweti leyi ya Khotavuxika laha ku nga ta va kha ku langutiwa hi vuntshwa mali leyi Eskom yi nge hina hi nga mi hakela ku fika la hambileswi vo se va nga vuya va ta ka 12 what percent hi ndlela yoleyo va kombisa ku timhaka ta ku ku ya hi xiviko xa Sunday World xa kombisa timhaka ta ku tihake rimitsi a hi swona a ti hakangi rimitsi hi ndlela yoleyo kasi ka yin'wana ya timhaka leti ti nga koho timhaka ta tala leswi ta ku va ri mfumo ngopfungopfu ndzawulo leya swa timali hi yo a yi fanele yi nghenelela yi languta kahle ku yi lava ku ta huma njhani loko swi ta ka timhaka ta mintlhontlho leyi nga koho ya ku va tikontraka ti tikuma ti kha ti hakeriwa timali to tala ku tlula laha ti va ku ti languteriwe ha kona hi ndlela leyo sweswo swi va swi leswi swi vangaku ntshikelelo lowu nga koho loko swi ta ka timhaka ta swa timali eka Eskom va ku muholo wa vatirhi i mali yitsongo ngopfu ka timali leti Eskom yi nge le ku ti fambiseni va nyika xikombiso va hakele ku tlula kolomo ya ka mabiliyoni manharhu eka timhaka ta vurindi hi lembe rin'we ntsena leswi nga xikombiso xa kahle xa ku loko va teka mali liya va yi tirhisa swin'wana a swi ta vuyerisa vatirhi ivi swi tlhela swi hetelela swi vuyerisa na Eskom hi ndlela yoleyo swi vuyerisa na tiko. N'wina mi ri yini hi ta twa hi n'wina loko hi vuya mahungu ya misava hi sweswi awara yan'we ehenhla ka nhloko a hi yingiseleni mahungu ya misava ya awara yan'we lawa hi nga tshembisiwa wona hi tatana Hlulani Fanuel Magayisa. Kasi ke n'wina magezi ra ku vuya ku Giyani ha maamukela nangona ku Afrika Wa Vulavula Gayisa Hlulani Fanuel Magayisa kansile mahungu ya misava ya awara yan'we mahungu mahungu ya ta ya awara ya mbirhi loko tlhela mhaka ta kona ti te hafu ku bela awara yan'we hi kha hi amukela va xipano xa dzumba na mina hi na mowa Ike Ngobeni. Lexi xiphemu xa vumbirhi mi yingisela mukela rona FM chana kona ku Afrika Wa Vulavula namuntlha ku ri musumbunuko siku ra 29 ra n'hweti liya ya Mudyaxihi lembe ra 2023 un'wana ni hleverile ku nga ri khale nangona ku Afrika Wa Vulavula hi musumbunuko hi ta va hi kha hi hoxela laha a Giyani a masingita mu ya ilo ni hlevela ku nga ri khale loko ku nga ri khale ri na ku musumbunuko un'wana na un'wana i ta hambi haxa Afrika Wa Vulavula i ri band store mina andaka sweswo 0860002543 a hi ku timingiseriwa mehe hikwalaho ka ko timhaka hi tihi leti u nga va ku ri na tona namuntlha ku ri musumbunuko ku tetani hi ndlela leyi kambe ke a hi sunguleni hi twa muteko wa mahungu wa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga sesi Pimani Baloyi va yime kulunga ku lava ta hi byela ku endleka yini khoto ya le henhla ya Polokwane mi ta tsundzuka ku ri ku ya se hi loko ku kha ku tengiwa ku ya mahlweni ku dlawa ka the Big Mos khale ka meyara wa masipala wa Collins Chavani a hi amukeleni Pimani Baloyi twa ku uri yini sesi Pimani inhlekani khalangana kushota vayingiseri loko nandzu lowu wa ha sungula sesi Pimani a mi va mi ri ka Malamulele swi te njhani namuntlha mi va mi ri a High Court a Polokwane mi ta tsundzuka khalanga ti-High Court hi toho ti va ku na mitshamo yi tenga milandzu swi vuriwa ku trial
ene loko hi languta tindhawini ta le Vhembe High Court leyi nga kona ku yi le Thohoyandou so minkarhi yin'wana yi va yi ri na ti-case to tala swa koteka ku ti-case tin'wana i ntshamo wo tenga nandzu swi endleka wu yisiwa Thohoyandou kumbe wu yisiwa a Polokwane se ka leyi nandzu va decide ku wu tisa la Polokwane Khalanga. Se namuntlha loko mi ta va mi ri kwalano mi vone Khalanga ntshamo wo tenga nandzu lowu sungurile namuntlha laha ku nga va na delay nyana masunguleni ku hi nga va hi jikajike hi nghena ka tikhoto tinharhu loko hi nga se kuma khoto ya right ka hi humesiwa ku nghena ni lahayana ni laya kambe wu ve wu sungula laha nandzu lowu nga ta yingiseriwa hansi ka 18 judge president Siminya laha namuntlha ku ve ntshamo wo koma swinene vona va ehleketeleriwa hinkwavo va ri ntsevu va ti vonakarisa mahlweni ka khoto kambe muyimeri wa swa nawu wa vambirhi va ehleketeleriwa va hehliwa va loyi ku nga muyimeri loyi a tirhelaka Legal Aid South Africa va tivisa leswaku a tivisa khoto leswaku va hlwele nyana ku kuma maphepha ya khoto leti dokete na maphepha yan'wanyana ti-indictment na swin'wana na swin'wana laha ku ya hi leswi yehe a nga yimisa swona a nga lulemelangi ku va a yimela va hehliwa lavambirhi namuntlha u kombela nkarhi ku ya yena masunguleni a ku kombela vhiki leri hinkwaro ku ri ntshamo lowu sungula vhiki leri taka hi Musumbunuko ku ta va a koti ku twisisa kambe hi vone judge Siminya va ku sweswo swi nge koteki swi nge ku tekeli nkarhi wo leha ku fika kwalano hi ku n'hweti leyi i tikume emakume khale nyana a wu ma kumangi namuntlha matsalwa lawa so a fanele u sungule ku tirha na wona ni ta ku nyika siku ra namuntlha ntsena mindzuku hi awara hi 9:00 nampundzu case leyi ta sungula laha hi nga twa va NPA va kombisa ku vona va lulamerile ku tengisa lava ku ya hi vona ku na timbhoni ta ntsevu leti ti nga lulamela ku teka stand lexi ya ti nyika vumbhoni leswi byi nga humelela leswaku ku ta sungula ku tiwa leswaku ku humeleleni siku leri ya meyara Maluleke va nga baliseriwa kambe xin'wana Khalanga lexi ndava ku xi tiyisisa a ku ri na nhlayo ye le henhla ya vaaki vo huma ka Malamulele na hi nga tisa leswaku ku na n'wamabindzu wo karhi loyi a nga nyikela mabazi yambirhi ku va ya tisa vaaki a va ri ku cineni nkarhi hinkwawo loko swilo leswi hinkwaswo ka swi humelela khoto laha va nga kombisa leswaku na mundzuku va ta va ri kona vo tala va vona va mbale swikipa swa vandla ra ANC va vula leswaku leswi va xi lavaka vona i justice for Big Mos kambe xin'wana Khalanga hi kote ku burisana na vona vaaki laha hi tlhe hi vulavula na va ndyangu lexi kulukumba lexi humaka ka va ndyangu i ku vona rito mastermind va rito ro sungula hi maphorisa na va NPA so eka nkarhi wa sweswi va hlamala ku ri kasi rito leri ya mastermind ri vula yini ku na munhu loyi va n'wi vona ku ri mastermind ku ya hi voho ku na munhu loyi a nga rhuma va ehleketeleriwa lava ntsevu so a va swi twisisi ku swi fika kwihi ku ri munhu loyi a nga va rhuma na sweswi a nga se khomiwa naswona va na ku chiwa leswaku swi tikomba ingaku va ta hetelela va nga swi kumani ku ri i mani mastermind leyi va nga byeriwi hi yona hi maphorisa. A na ala ku vutisa kwalano ku fika sweswi timhaka ta khoma na ku khomiwa ti herile kumbe ka ha ta ya mahlweni va khoma ke? Khalanga loko hi vulavula na va NPA va ri vulavisisi byi ya mahlweni ku ya hi vona vumbhoni lebyi va nga na byona eka nkarhi wa sweswi byi kombisa leswaku a ku ri robbery hi ku loko ku a ku ri robbery ku ya hi vona a ku na mastermind kambe vulavisisi lebyi va nga byi kuma statement leswi va nga swi kuma hinkwaswo ka va ehleketeleriwa na timbhoni hinkwato swi kombisa leswaku a ku na mastermind leswi nga humelela a va ringeta ku roba meyara laha va nga hetelela va baliseriwile va lova kambe Khalanga swin'wana swa vuxokoxoko leswi hi nga byi kuma tanihiloko ti endla xitori lexi hileswaku swi tikomba nga ku na wun'we wa muhehliwa loyi a nga hundzuka leswi vuriwaka mbhoni ya mfumo state witness loyi ku ya hi leswi hi nga byi kumisa xona vuxokoxoko ingaku i nyike statement leswi swi kombisaka ku ri yena n'winyi u nghenelele njhani ka nandzu lowu na leswaku va ehleketeleriwa lavan'wana va nghenelele njhani i mani a chayela movha i mani a nga balasela i mani u endle yini mani a nga ndlangi yini so swi tikomba ingaku vumbhoni lebyi bya state witness loko yi nga swi tivi ku ri state witness leyi kumbexani a yi fikangi ka ku
loko ku hikanene ku na murhumi a yi vulavula na murhumi directly hi lo vulavula na un'wana loyi a nga rhumiwa hi murhumi kumbe hikanene ko va hava munhu loyi a nga rhuma ko hava mastermind ka nandzu lowu kambe leswi swi langutele ku hi ta swi twa kwala vhikini loko case leyi ka ya mahlweni hi ku hi langutela ku ri mbhoni yo sungula mindzuku ya NPA ku ta va ku ri mulavisisi wa nandzu loyi laha loko mulavisisi wa nandzu o ze a tshama hansi a nyika vumbhoni laha hi case hinkwayo ya state ku yini ku hi vumbhoni bya vona byi va komba yini mani a nga va a endle yini swi ndlisa ku yini so mara na yehe lowu wa state witness hi langutela ku ku ta va ku ri van'wani va timbhoni lava nga ta nyika vumbhoni masunguleni hi tlhela hi langutela n'wana wa meyara loyi a baliseriwile na yena a vaviseka ku va yin'wana ya timbhoni ku yena i leswi swi vuriwaka eye witness a nga va a va voni hi mahlo va ehleketeleriwa loko ri ku a va nga mbalasi va swikandza a nga kota no vula ku hi luya loyi ni nga n'wi vona hi ku a ri koho ka ndhawu yaleyo so khalanga vhiki leri hinkwaro ri ta ve ri kona a khoto ya le henhla ya le Polokwane ku languta leswaku leswi swi yisa ku yini mahlweni mani u ri yini va ta va yime kwihi state case ya xo yi ri yini na leswaku defense yona yi sirhelela va ehleketeleriwa lavawani njhani va ta ti vona nandzu kumbe va ta kaneta ku vona va endlani va nyika vumbhoni byihi byo tiyisisa mayimelo ya vona khalanga ya o se n'wamabindzu loyi a nga tivekiwi mani kumbe a mi le ka xiyimo xa ka xo vulavula hi yena loyi a nga nyikela a nyika xiyimo xa kahle khalanga va ANC vulavula leswaku va khensa swinene ku va n'wamabindzu loyi a nyikerile ni vula ku vete hi khensa swinene ku va n'wamabindzu swin'wana a va ku hlayaka hi vito khalanga kambe vaaki a va tsake ngopfu ku va va ri kona mutlhavula leswaku vanhu va siye na mintirho ya vona ku va va meka sure ku namuntlha va va kole ku case leyi sungula swi vula ku se yi fike kwalaha ka xiyimo xexa xo fana na xa va senzomeyiwa se ku le ku tengiweni ku la ku tengiwa ku ta voniwa munhu nandzu laha hi nga fika kona ku tengiwa nandzu khalanga ta vona timbhoni ti hi hlamusela ku yime kwihi un'wana na un'wana va n'wi hehla loko yi nga se sungula va ta rhanga va hehla va ku wena Pimani Baloyi hi ku hehla hi nandzu lowu na lowu u tiyima njhani do you plead guilty kumbe innocent na wena Isaac Mudawu hi ku hehla hi nandzu lowu u ti vona njhani ka nandzu lowu so leswi hi nga swi langutela ku swi ta humelela mundzuku ha wun'we ku hetelela ku fika makumu ive se loko se swi fika kwalano state xi sungula ku teka case leyiwa xi byela vumbhoni leswi swo xi nga byi kuma a hetseleni ku na lava nga handle hi bail ku hava na wun'we khalanga vambirhi vanharhu va ringetile ku endla xikombelo xa bail kambe xi bakanyeriwa etlhelo vambirhi vanharhu va vuya na vona va vula leswaku a va tiyimiselanga ku endla xikombelo xa bail kambe ka nkarhi wa sweswi hinkwavo le xitokisini xin'wana xa ti-delay leti xi nga xivangelo lexi nga xitwa xa delay leyi nga va kona namuntlha i ku va ku ri va ehleketeleriwa a va susiwa laha va nga tshama xitokisi lexi va nga le ka xona ku yisiwa court so hinkwavo le xitokisini khalanga Pimani ni khensile swinene hayi ta twa loko vhiki ri kha famba ku swi famba njhani vana na siku lerinene ku diya ku engeta inkomu khalanga a khensa valavo i muteki wa mahungu wa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga Pimani Baloyi timhaka ta ku tengiwa ka nandzu wa ku dlawa ka the Big Mos himpela hi swi twile swi vulavuriwa ku na mastermind i mani mastermind nako hikokwalaho ka yini ri nga vulavuriwi rito leri hi ndlela yaleyo kambe ke i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku na n'we kumbexani mi ta hoxa xandla eka xona ku ya emahlweni nakona ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM hi le ka stage 4 xi tisiwa ka n'wina ya ku seketeriwa ka Eskom hi ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana a hi koti ku hi nga hetisela hi vayingiseri vambirhi vanharhu hi twa ku mi ri yini kambe ke sweswi kantiyala hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus hela hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM makombandlela hi kuti mingisero mehikwalonga ko 0860002543 kuna mingiseri la angeri aka mageva ile akupfuriwa rank le ka ndhambi akupfuriwa rank mavhiki mambirhi lawa nga hundza hi ravumune kambe a yi le ku tirheni na sweswi a yi pfuriwa hi va mani rank leyi hi va masipala wa Giyani a yi pfuriwa hi ndzawulo ya timhaka ta vutleketli a yi pfula hi va mani rank leyi ni nyikeni vuxokoxoko bya kanta n'we mi swi tivaka na swa yi le ku tirheni
0860002543 iboti kumbe sesi kuna boti bongana njani khala epfokeni mjani matambula leyo wangophi yi vavisa yini n'wana mani ali ku tirha maphorisa ku khoma mara kun'wanyana i ku tlhogomela ti-infrastructure ta mfumo ni nge phorisa ni khancela xikontiri ri hundza ri nga ni khoma swo ri fa ri ni khoma so i nawu loko ni kuma khancela xikontiri ni fa ri ni khomile a va kha va tlhogomela infrastructure ya mfumo enteyisi na report ku na K9 ya maphorisa lava tshamaka kona within 100 meters ku ceriwi mazamazama va cela mavusa xikontiri lexo laha hansi ri fana mantisile khalani ni mi twaka va cela hala hansi xikontiri ze xi hojomela se va ta va dilava madisemende vo patu ri nga heli ku ta veka va ka masipala patu ri wila laha na sweswo ra ha ri ku ceriweni xi na 2 years ri pariwile patu more than 2 years lera ra ha ri ku tirheni a ra ha tirhi total he vana mara hi le kusuhani na K9 maphorisa ma swi vona va swimpekeswo i mfumo wa hina walowo hayi ni mi twile boti okay ni mi twile i xiphiqo lexi ni nga swi twisiseki ku endleka yini va ka hina ku loko mo languta a hi nga fanelanga hi swi hlayisa leswi kumbexana hi fanele hi nga hlayisangi switechu na yini a ni tivi kambe miako leyi a yi endlaku Afrika-Dzonga ri yimalela henhla leyi loko ri pimanisiwa na matiko yan'wana ya Afrika a hi nga fanelanga yi tlhogomela mana mkela mkwebo la zaneni la TZN mkwebo nihlekani da minjani vona va ri mini ngopfu hayi pfukile ma ri koliwa u tanganedzwa ka program yawo akhenza ni program yin'wana leyi ni rhandzaka ngopfu ni tshama ni ri ka yona no akhenza swinene ku seketeriwa bot ni lava ku mi pfuna mhaka leya ku imani a jaku tiko ra hina ni la tanihi ni tirha hi gezi last year ni ze ni khoma xigevenga xi le ku tlangeni ka khibolo ni ri ntirhweni kesi leyo na sweswi a yi se tengiwa ni va swa next year ku ri Thursday ri xela Good Friday April last year munhu loyiwani loko a khomiwa ya police station maphorisa lamaya va mu tiva and a hi munhu wa la South Africa va ze va vula leswaku munhu loyi u ze a tshama jele for 5 years va mu teka va mu tlherisela kaya a Zimbabwe mara sweswiwani loyi u khomiwile again so mfumo wa hina u hisa kwihi ni va case leyi ya last year April sweswi hete lembe ne se misalo ile ku ile xitokisini sweswi ni vulavula ku na n'wana u le xitokisini na sweswi kambe ile ku tengiwini mara mhaka ile ku tengiwini hawa a kumeleli nchumu leswi humelelaku every day ku le ku yiviweni ka tikhebulu vasala va ti nyika nkarhi wa ku cela trench navusiku mi ta kuma na ti-2 ta mati ku tikomba vanhu lava a va le ku tirheni college leyi geni mi vulavulaka hi yona hi ze yi kombeliwa 2 years back hala ka masipala tsanile va ku hi ta na muchini hi testa cable it was for the first time ni nghena ka college leyo i na miako ya kahle mara problem ikoswako ku na mabokisi ma le makhwatini amba vandalize wini xikotela ku gezi lera ku va na problem hi ve ngopfu na yona yi ri na vanhu va Eskom but hi ze hi swi kota se swi vele ku celeni futhi mara lexi ni xi vonaka hi jayisiwa hi constitution ya hina mina leyi va yi sayinaka every month or every week yi tsala swa ku hina a ha ri na matimba ivi na maphorisa a va hanyi nchumu loko ku yiviwe transformer vo ta va tsala statement swi helela kwalaha
ti-fingerprints ta vanhu lava mi ti kume hikuva a hi vanhu va la South Africa. Hi problem leyikulu. Nemetweni but nemetweni. Thank you. Khetsa liboto wa mina hlayisekanga. Okay. I can sabakwebo. So mingisa rumgana lona FM 0860002543 e nomboro le loyiwan iri yena mandwe. Twan. Bari emina tlogi le phogole. I always hear you helping people at Mungana Lonene station. May you please help my father worked as a Transnet. He did not receive any money since. Please help me. Yeah, man. Hela Afrika Wa Vulavula. Hela Afrika Wa Vulavula ifamba ko. Itabona ku imfuna njani sesihlogo. Itabona ku imfuna njani. 0860002543 wena uri yini ke kwaronga ko mingiseri wa me hindlela yeleyo. Beri inhlekani butpet maka Eskom yo lava ku tlakuseriwa muholo a yi twali hi ku tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri le ku rileni hi mphakelo wa gezi a va yiminyana vele ku tirheni i Stewart Sidibe vele ku tirheni vanhu va ka Eskom vele ku tirheni va fanele va tlakuseriwa muholo records va fambile 0860002543 hi ndlela leyo ku nga ri khale hi ta va kha hi nghena ka nongonoko dzumba na mina lowu taku hi nomo wa Ike Ngobeni kwala ka mukela lona na FM kusuka kwalano ku ta landza xipano lexi xa khomandlela a hi tseleni hi Ndlovu la Ndlovu Butpet minjani papa hi pfukile hosi ya mina I can't mi rini n'we i bonge Ndlovu la Garankuwa yes ka hi titlara ndzi la ku nghena ka xivutiso lexi xa n'wana mi nga xi vutisa loko ma sungula nongonoko mukulwa na vamani vanhu lava hi lwaka na vona la tikweni va tele mara van'wani va kona hi lava hi nga va tekela mfumo mi ta tsundzuka some years back a na ha tsundzuku ku i PW board kumbe Detlex va ka va swi vula va ku tiko leri hi nge ri koti na vanhu vantima so na ku vula ku lava hi nga va tekela mfumo Butpet hi nga gegagegi va ha kwatile va ha ri na enga leyikulu se loko ku ri na enga leyikulu va ndla yini hi vo va celaka tikhebulu hi vo va ndlaku yini that's ni ngo vana va hina va tele hi van'wani va kona ni vula ni nyikeni valavo mi vulaka ku van'wani va kona va ndla yini la ka tikhebulu Butpet loko hi ta ka makete ne vanhu lava xavaka tikhebulu i valungu vanhu vantima vo cela ku ze vheni yin'wana yi caciwa hi maphorisa yi khome tikhebulu yi ka helela ka xikerepe xin'wana xa valungu Butpet se va ku tala va chava ku swi vula sweswo makete wu khetsa hi vona Butpet loko mi nge fika mi ndo kuma ridzu ra gold no thumba namuntlha a ni swi swa ku ndiyisa kwini mara va swa ku va yisa kwini se loko khebulu yi yisiwa ka vona va swi tiva swa ku va yisa kwini wena va kheta ka makete Butpet and then xin'wana futhi loko Butpet ko ze kwa yikiwa scrap yard kwala tlhela ka wena u dlawile xaka ra mina bongikosi loko mi ku scrap yard mi vula yini lava vo lunghisa timovha kumbe mi vula yini loko la ko pimisiwa la ku kalisiwaka tinsimbi ya hi mhaka yini hi mhaka ya ku mi ta tsaka wo khale Butpet tinsimbi a hola setela maswona until somebody a ta na revelation ya ku nsimbi u nga yi kalisa yi ku nyika mali that's why vona tinsimbi ti nga ha lahliwi se vanhu se vo yivetela va kalisa va endla mali se loko wo tama ku dlayiwa maketeliwa swilo swi nga famba kahle se loko ku ve swi nga famba kahle hikokwalaho ka yini mfumo wa hina wu nga ri ku dlayeni makete lowu Butpet ni pfumeleli ni vula ku scrap yard swa ku tala ne leswi me ni swi tivaka swi owna hi vanhu va le ka mfumo hi ku kombisa swi owna hi ma-ANC manivheni kongoma hayi se mi sungula yin'wana hi ta bula bongi inkosi hlayiseka KC inkom bongi inkosi fambise sweswo mingisero mugana lona FM fixa makumu nongonoko wa humelelisiwe hi ncindano Eric Mabasa ni khalanga Pet Matebula
a hlangana nakambe na nongonoko lowu fanaka mundzuku loko ka hele nongonoko lowu u nga ka podcast u ya wu yingisela eka www.munghalalonanfm.co.za hi ndlela leyo a Ike Ngobeni na yena ya loyi matiwa leswo dlaya makete khalanga ne loko va lava ku dlaya makete okay loko va lava ku dlaya makete a va yi va ya vutisa langa dlaya makete wa ma u tsundzuka munyu hi masaka